So we can solve examples here. Kwa mfano tuna transistor ambayo ina gain ya 45, voltage drop across is 1 kilo ohms, which is connected in the collector circuit is 1 volt. Voltage drop across the 1 ohm is connected in the collector circuit is 1 volt. Okay, find the base current for common emitter connection. Kwa mfano tunaweza tukatumia figure hii hapa, figure 27.53 ambayo ni hii hapa. So tunaweza tukaona condition ya swali alizosema kwamba hii transistor, cha kwanza kabisa cha kuangalia ni common nini, sawa? Ukiangalia hii ni common emitter. So cha pili ni kuangalia gain niliyopewa ni ya common emitter. Yes, beta ni ya common emitter. So 1 kilo ohm ambayo iko connected kwenye collector circuit ambayo ni hapa, drop yake ni 1 volt. So can you find the base current for common emitter connection? So you can see tunatafuta base current hapa. Tunatafuta base current hapa. So it depends na njia yoyote ambayo unaweza ukatumia wewe, unaweza ukaitumia. Kwa mfano tunaweza tukatumia hapa kwamba kwa vile tuna hii resistance na tuna hii voltage, tunaweza tukapata current inayopita huko ambayo ni IC, ambayo tukichukua 1 volt divide by 1 kilo ohm tunaweza tukapata 1 milliampere kama ni IC. Lakini tumepewa hii gain ni sawa ni kwenye emitter ni sana IC, output IC, input IB. So kwa vile tuna IC, tuna hii gain, tunaweza kutafuta tukapata IB. So we know IB is equal to hiyo, tunapata our solution there. So similarly you can use Kirchhoff if you want. Kwa hili swali tuna limited number of values kutumia Kirchhoff ambaye tunapewa values za kwenye transistor. So that is the only way ambayo tunaweza tukatumia hapo. So you can see jinsi gani tunaweza tuka apply hii. Tunaanza maswali marahisi tunaelekea kwenye complicated zaidi. Second question, a transistor is connected in common emitter configuration. Ndo umchoro hapa. The collector supply is 8 volts, VCC 8 volts. Yep. And the voltage drop across the resistance RC. The voltage drop across the resistance RC is 0.5 volts. Okay. In the collector circuit, the value of RC 800 ohms. If the amplification factor is 0.96. Kumbuka hiyo amplification factor umepewa ni nini? Common base. Okay, umepewa amplification factor ya common base. Cha kwanza hakikisha circuit yako iko kwenye common base. Is it in common base? It's not. Sawa, circuit yako iko kwenye common emitter. So you'll be required to convert your amplification factor ya common base kwenda kwenye common emitter. Tunakumbuka from here kutoka alpha kwenda kwenye beta we have these relations here. Kwa tutatumia hizi relation ku convert alpha kwenda kwenye beta ili sweet condition ya swali letu. So we can see the first question ambayo inaturequire sisi to find the collector emitter voltage. The second question inaturequire sisi kupata base current. So from the figure here, the collector emitter voltage tunaweza tukaipataje? Tunaweza kutumia collector emitter voltage. Kwanza yatafuta iko wapi? Collector emitter voltage ni voltage across the collector na emitter. So ni voltage across the whole transistor. Okay, tunaweza tukatumia Kirchhoff law. Kwa tukitumia Kirchhoff law, kwa mfano tukitumia hii loop hapa, tutasema VCC ambayo ni 8 volts, VCC okay is equal to, please naomba upitie Kirchhoff's laws nilizofundisha kwenye lesson yangu, very important. Kama ukuelewaga ukipitia that lesson it will be very very useful to you, utaelewa vizuri. So VCC is equal to, tunaanza resistor moja baada ya nyingine, I ya collector times resistance ya kwenye collector hii hapo. Tukienda tena tuna hichi, tumesema transistor sio active component, passive component. Kwa yenyewe ni na product yake ya current na, lakini kwa vile huwa ni kazi kutoa resistance ya transistor, mara nyingi tunatumia voltage ya the whole transistor ambayo ndio hiyo product ya R times I. Kwa ni sawa na voltage across the whole transistor ambayo whole transistor ni collector emitter VCE. So from here we know VC is sana supply minus that product. So ndo hii hapa. The product ya IC RL tumeshapewa ni 0.5 volts. Okay? Kwa tunapata simply like that. So to get the base current, we know kwamba kwenye amplification factor ya emitter ni sawa na IC over IB. So we can get the base current there.
but we must first have this and we must have this here. So we can get this kwa sababu tuna voltage na resistance. Tunaweza kutumia hii kupata IC as we have done here, kwamba voltage 0.5 volts divided by resistance 800 ohms tunapata current IC. So we have this. So kupata hii hapa tutaconvert hii factor tuliopewa kwenda kwenye common emitter kwa kutumia hii relation. Tutapata emitter yetu factor ya amplification hiyo hapo common emitter. Tukipata hiyo then we can substitute that and we can get IB, kwamba IB ni sawa na IC over beta. So tumepata beta 24 IC, tulisha calculate and we get our answer kama hivyo. Other examples that we have, for instance here, if the collector current changes from 2 milliamperes to 3 milliamperes in a transistor, when collector emitter voltage increases from 2 volts to 10 volts, what is the output resistance? Kumbuka tunapoongelea hizi amplification factor, tunaposema kwa mfano kwenye common emitter, okay, common emitter ni IC over IB. This is true for fixed values of currents, lakini for changes, kwa mfano this might also be true kama tunaongelea changes in IC. This is also true kama tunaongelea changes in IB. Okay, so change na change unaweza kutumia tu kama ilivyo. So tunaweza tukaangalia hapa kwamba we have change in the collector emitter voltage. We have change in the collector emitter voltage as from 10 to 12, the change as 8 volts, and we have change from the collector emitter current from 3 to 2, so the change is 1. Okay, but we know that voltage ya collector emitter is equal to the product of IC R ya output. Okay, although this is only true when there is no supply voltage. Hatujapewa supply voltage. Unaweza kuona kwenye mchoro kwenye hii formula hapa, kama unakumbuka kwamba tukiangalia hii loop hapa, via supply is equal to IC RL plus VCE. Okay, plus VCE. If this is zero, kwa sababu kwenye swali hatujapewa pale, then ICRL is equal to negative VCE, although you can ignore the negative because you're interested in the change. So automatically tunapata VCE divided by is equal to hiyo hapo. So kupata output resistance ambayo ndo RC, ile resistance ambayo inakuwa connected kwenye output circuit ambayo ni resistor ya upande wa collector, inakuanza sana changes in VCE over changes in current, tunapata RC. Another example that we have the input resistance of silicon transistor is 665 ohms. Its base current is changed by 15 amperes. So this is the change in base current, change in IB, which results in change in collector current. This is change in IC by 2 milliamperes. This transistor is used as a common emitter amplifier with load resistance ya 5 kilo ohm. It means ni resistance ambayo ipo kwenye upande wa output. Kwa kama ni common emitter, hii itakuwa ni RC kwa sababu kwenye common emitter output ni upande wa collector. What is the voltage gain of the amplifier? What is the voltage gain? Okay, what is the voltage gain? Again, we know common emitter. As I've shown here is equal to changes in collector over changes in base. So we have changes in collector 2 milliamperes, changes in base 15 milliamperes. So we can put the values there and we get our amplification factor as 400 over 3. But you remember voltage gain nilisema ni sawa na current gain times resistance gain, resistance output over resistance input. So the voltage gain inakuwa sana beta ambayo tumepata hapo times resistance output. Tumesema load resistance ni 5 kilo ohms hapo, input resistance tumesema input ni 665 iko hapo. So finally we have our voltage gain. You can recall huko ambapo nilisema voltage gain ni sawa na
voltage gain kwenye common emitter nilisema ni sawa na current gain times resistance gain, as you can see, kama unaweza recall kitu chochote tumefanya huko mwanzo. So we have further examples ambapo tunaweza tukasolve. Tutafanya mifano mingi niwezekanavyo ili tuelewe. We have a transistor which is operated in common emitter configuration. Okay, common emitter configuration where the collector emitter voltage in 0.5. Okay, so kama tuna circuit yetu kama hii ndio transistor common emitter, ni vizuri ukasketch na kusaidia kwenye kusolve. So voltage across the collector emitter is 0.5 volts, voltage across the whole transistor. A change in the base current from 50 to 200 produces a change in collector current from 5 to 17. So we know application factor is equal to change in collector to change in base. So change, calculate change kutoka 50 paka 200 microamperes. Tunaweza kuandika hapo that change, ukisimplify unakuja kupata ni 12, sababu ni change in collector. So 15 minus 5 ukisimplify hapo 15 minus 5 milliamperes unapata 12, sababu mili na mili zinakuwa cancel namna hiyo. So if you take 17 minus 5 unapata 12 milliamperes. So we have 12 milliamperes here, and down here we have the change from 200 microamperes to 50 microamperes. So tunaweza tukaisimplify namna hiyo. So ukidivide hiyo change unapata the answer is 80. Don't worry, hapa me simplify tu, wewe fanya unavyojua, mradi tu ni change ya kuchukua 17 minus 5 milliamperes over 200 minus 50 microamperes. So you remember hii milli 10 power negative 3 10 power negative 6 mpaka utapata 80. Okay, so the question is find the current gain. Tumeipata hapo 80. If the voltage gain is 4000, find the resistance gain and the power gain. We know that voltage gain ni sawa na current gain times resistance gain. Alright, tulisema pale kama nimetoka kuelezea hapo, resistance gain times current. So kupata resistance gain ni sawa na voltage gain divided by the current amplification factor. Voltage gain tumeshapewa 4000, current amplification factor ni 8, kwa unapata voltage gain, resistance gain is 50. Again power gain nilishasema power gain ni sawa na voltage gain times current gain. So we have voltage gain 4000, we have current gain 80, so we can multiply 4000 times 80, 4000 times 80, we get the same answer ambayo amepata hapa, lakini yeye ametumia njia tofauti. Sawa, uzuri formula ziko vile vile. Kwa mfano kama power ni sawa na V times I, tulisema power pia ni sawa na I squared times R, si ndio? Tulisema power ni sawa na V square over R. So zote unaweza kuziconvert kwenye gain. Kwa kama ni power gain, voltage gain, current gain. Kama ni power gain, current gain squared, resistance gain. Voltage gain squared, resistance gain. Kwa zinakuwa namna hiyo, ndio alichofanya hapa, katumia njia nyingine ya tofauti. Lakini ukimultiply 4000 times 8 unapata the same answer ambayo amepata hapo. Another example that we have a common emitter amplifier, it is shown kwenye hii circuit hapa. The audio signal voltage across the collector resistance is 2 kilo ohms is 2 volts. Kwa kwenye collector resistance, huku collector resistance ni 2 volts, 2 kilo volts. Suppose the current amplification factor of the transistor is 100. Kasha kwambia of the transistor, so we don't have to worry, ni 100 sawa ya common emitter. What would be the value of RB? The value of RB, what is the value of RB in series with this supply voltage kwenye base ambayo ni 2 volts? Okay, if the DC base current has to be 10 times the signal strength. Okay, if the DC base current has to be 10 times the DC base the signal strength, okay, has to be 10 times the signal strength. So AC collector current, because the question here is to find the value of this resistance, also to calculate the DC collector current, to calculate the collector current and the RB. So
AC collector current is equal to 2 volts divided by the resistance, kwa sababu tumeshapewa resistance across the voltage across the resistance, na hii resistance tumeshaambiwa ni 2 kilo ohms. So from here we can get RC kwa kutumia V divided by R. So na 2 volts divided by 2 kilo ohms tunapata 1 micro ampere. Kwa vile tumetumia collector current, hii inakuwa ni collector tumetumia collector current AC, tumetumia AC collector current. Even this current inakuwa ni AC. Okay, so be careful, sometimes they use AC, DC, they just confuse you. Okay, so we know kwamba tunapoongelea amplification factor ni IC over IB. So when we use DC tutatumia DC amplification factor, when we use AC tutatumia AC amplification factor. So from here IB, so far we are using I ndogo, ametumia I ndogo kumaanisha AC current kuzitofautisha na I kubwa ambao ni DC. So you know from here IB sana AC over beta, ukipeleka hii huko AC over beta hapo. So we know at IB ni sana AC over beta. Okay, we know IC which is from the AC 1 milliamperes over beta which is 100, then we can get 0.01 milliamperes. Again, this is also AC for the base current, and this is the AC for the collector current. But we know that the DC base current has to be 10 times the signal strength. Okay, has to be 10 times the signal strength. So we have 10 times the signal strength ya supply. It means wanaposema signal strength, it means signal inakuwa ni AC kawaida. Tukiongelea signal tunamaanisha AC. So kama it should be 10 times the signal strength, it means IB iwe 10 times corresponding AC current inayoingia kwenye circuit. So iwe 10 ya base mwenzake, current base mwenzake, lakini anaingia kama AC. So 10 times that tunapata 0.1 milliamperes, ambayo inakuwa sasa ni DC. Sawa? Hii inakuwa ni DC. Kwa sababu sasa DC base current ni 10 times the signal strength, ambayo ni DC, AC base current. Okay? So since we have the DC base current, then if we apply Kirchhoff voltage law to the base circuit, tukitumia base circuit, tukitumia hii circuit hapa, tukatumia Kirchhoff law, tunaanza tuna 2 volts, clear this, tuna 2 volts, tunatumia hii circuit, tunaenda hivi, tuna 2 volts from the supply hapo, tumeshasema ni VBB is also 2 volts, tuna 2 volts ziko tu, tunaanza circuit yetu IB times RB, IB times RB plus tunapita hapo ni voltage ya base emitter, kwa sababu tunapita kwenye terminal ya base emitter, tunarudi tunamaliza circuit yetu. So from here tunaweza tukapata RB kama 2 minus VBE. Okay, 2 minus VBE. Nilisema mwanzo kwamba voltage ya base emitter wewe na depend na aina ya material iliyotumika. Okay, not shown here, either angekupa value ya voltage base emitter au angekwambia tu ni material fulani, kama ni germanium, kama ni silicon. So for this case ameamua kutumia 0.6. Kwa hiyo ukitumia 2 minus 0.6 ukidivide by current ambayo ni DC, sasa utapata resistance ya kawaida ambayo ni 14 kilo ohms, assuming VBE. Ndio maana nimesema alisahau kuweka kwenye swali, so it's given there. So we have that. So automatically tukirudi kwenye kutafuta calculate DC collector current, it means tutumia gain ile, but this time kwa vile tuna tayari IC over IB, so tayari tuna IB ambayo ni DC, kwa tunaimalizia hapo, tutapata even corresponding DC collector current. So another example is here, that find RC and RB in the circuit of figure. The figure is here. Okay, if VCC is 12 volts, VCC is 12 volts, VBB is 5 volts, VBB is 5 volts, IC
ni 10 milliamperes. VCE 5 milliamperes. VCE collector emitter, collector huko emitter kule base katika. Sasa collector emitter na yake transistor yote across the whole transistor ni 5 volts. Silicon transistor with the amplification factor of 50, we know this is common emitter kulingana na mshale huwa ni emitter, hii ni emitter. So VBE 0.7, negligible reverse saturation current is under consideration. Kwa kuna current fulani ambako ni kutokana na saturation, sawa, kana kwa na reverse direction na nini. So for this case is under consideration, don't worry, sawa. Si kitu ambacho ni complicated sana. So part A, tukianza na part A, we know that since VCE is 5 volts less than VCC, you remember nilisema kuna state tatu za transistor: cutoff, saturation na active region. Active region is when the values or parameters of transistor are between 0 and saturation values. Sawa, kawaida huku tunaangalia upande wa transistor inatoa nini kama output. Kama tunaangalia current, it is between 0 na current output, ambao for this case ni collector current ikiwa maximum, ikiwa saturated. So ikiwa between hapo, between 0 and maximum collector current, itakuwa kwenye active region. Hakika tunatumia voltage ni between 0 na supply, kwa sababu ndio voltage ya transistor nzima. Sawa, voltage ya supply, sawa, voltage ya supply. So for current, kama collector current ambayo ni output, itakuwa between maximum output current, maximum collector current it can give, na 0 inakuwa ni kwenye active region. Kama ni voltage ni ikiwa less than supply, kwa sababu kwenye saturation states Vs ni sawa na ICRL. Kama unakumbuka kule, you can refer kule tulivyosema transistor the switch pale. So Vs is the upper limit ya saturation kwenye voltages. So when voltage from the transistor, again this time inakuwa sasa ni ya transistor yenye voltage ya CE. VCE ni ya transistor nzima. So voltage ya transistor nzima ikiwa between 0 na supply voltage inakuwa ni active region. So as you can see kwamba VCE is 5 which is less than VCC and greater than 0. So it is in operating region. Kwa hiyo hamna saturation current because it is not in saturation state. So despite kusema wao tusiignore hapa, bado tutaignore kwa sababu haipo. So in going back to your question, according to this figure, we know that IC is equal to IB times the amplification factor beta. So from here we can get IB sana IC over beta. IC 10 milliamperes, beta ni 50, unapata there. So tukiapply Kirchhoff's voltage law, tunatumia hii loop ya kwanza ya input loop, sawa. We know from here kwamba upande wa kushoto kwenye Kirchhoff tunaandika active component voltage ambayo ni moja tu, ni battery ambayo ni 5 volts. Ni sawa sana, tunaenda hapo IB RB, ndio, plus tunapita hapo. Tukipita hapo kuna base emitter voltage, base emitter voltage, tunarudi that way. Ndio maana hizi ukizileta huku zote unapata hichi kitu hapo, sawa, unapata hichi kitu hapo. So from here we have VBB as 5, we have IB from here 0.2 milliamperes, and the VBE we are given is 0.7. So we are left with that unknown. So from there we can proceed to solve for RB, tunapata that value. So tukitaka kupata value ya hii resistor which is RC for this case now, RC resistance of the collector resistance. So we this collector or output loop, okay. So tukichukua hiyo loop upande wa kushoto kama kawaida, tumesema Kirchhoff tunaandika nini? Tunaandika active components, ambapo for that case ni 12. Ni sawa sana, tunaenda hapo IC RC plus hapa tutapita kwenye transistor nzima. So collector, emitter, tunarudi kwenye circuit yetu. So ndo maana hivi vyote ukivileta huku ndio hicho alichoandika hapa. Although hapa yeye amekosea, ameandika 12 1 ameandika 2, amesahau 1 hapa. So this is 12, okay. This is 12. So you have VCC 12, IC 10 times 10 power negative 3 tulipewa hapo 10 milliamperes, and we have VCE
across the whole transistor as 5 volts. Then from there we can solve for our RC and get that value. So to solve our part B, we are told repeat part A, but this time tunaongeza 100 ohms emitter resistor. Kwa hiyo tunaongeza kwenye emitter part hapa, tunaongeza a resistor here. So the issue is very simple, kwa sababu only kilichoongezeka tu ni hapa. Kwa mfano kama kesi ya kwanza tuliweka loop hapa, ndio hii tulitumia hii loop, tulitumia hii equation. Kwa hapa tutaongezea tu, kwa sababu hii loop itakuwa inaanza hapo 5, inafuata IRB plus VBE, okay, plus IERE. Sawa, IERE. The good thing ni kwamba IE tunayo, kwa sababu IE tunajua ni summation ya IB plus IC. We have IB here, IC we are given, so we can calculate that. And since now we can rewrite our equation, tukaona kwamba okay, kwa mfano equation ya kwanza ndio ilikuwa hivyo, imeongezeka sasa hii segment hapo, si ndio? Kwa tutaongezea tu product ya IE na RE. RE tumepewa 100 ohms, IE kama nilivyosema. So there is nothing ambacho significant kita change sana. Ni kwamba hapa kutakuwa na minus product ya IE times RE. Sawa, kwa ndo hapa. So finally everything remains the same, only that kinachoongezeka ni hicho. So same to here, kwamba kitakachoongezeka hapa ni sababu tunatumia hii circuit, hii loop, tunaanza 12 is equal to ICRC plus VCE plus IERE. Kutaongezeka ambayo ndio hii product hapa ya IE ambayo ni summation ya IB plus IC na RE ambayo pewa 100 tuongezeka. So the principle of solving is the same. So you get RB for the part B as that number. Okay, so you can proceed to solve for R. So we have another example here. So this time we are having silicon transistor having amplification factor. The first thing ni confirm amplification factor ya ndani ya swali lako ndio hii ni ya common collector, isn't it? Yeah, hii ilikuwa ni amplification factor ya common base. Okay, amplification factor ya common base, na uzuri hapa ipo kwenye common base, so you don't have to worry about that. You are given those values kama zilivyoandikwa hapo. So find RE if emitter current ya kwenye emitter ni 1.1, current ya kwenye emitter ni 1.1. Find RE. So we can form a loop here and we find that VEE is equal to IE RE plus the voltage there is the voltage between the base emitter. Kumbuka hii ni transistor ya PNP. Okay, this time wametumia transistor ya PNP. Unaona mshale unaingia pointing in. Okay, pointing in, the mshale is pointing in, ndo maana PNP. Na NPNP ni njia tu ya kukariri, not pointing in. So mshale is not pointing in for NPN, PNP is pointing in, so you can see. So the base emitter voltage plus there is nothing else. Okay, so from here to get RE ni sawa na this minus base emitter voltage. As you can see hapo ni kwa hivyo tumepewa silicon transistor, so you are given silicon transistor, so it is usually known for silicon is 0.7. okay, inakuwa ni 0.7, so minus, so kileta huku minus divide by inakuwa VEE, as you can see, minus if you take this there V ya supply ya kwenye emitter minus V ya base emitter over this current ya kwenye emitter, unapata R ya emitter. So we have this I ya emitter unayo, you can put and get the answer. Again you can apply Kirchhoff voltage law for the other loop as they have applied hapo.
Anyway, by now I assume kwamba you have clearly understood how to tackle these questions. What I would like to advise you is that you should be careful in these questions, kuhakikisha hizi amplification factor ndio unaotakiwa kutumia, okay? Ndio unaotakiwa kutumia, then you'll be good with that. You won't have any problem with solving. Otherwise you'll be getting all your questions right with no problem at all, okay? Yeah, so you can see how I may solve up. I believe by now you understand. So kwa hii case it's a bit challenging, okay? Inaweza tukapitia wote tena. Find if the silicon transistor is in cutoff, saturation or in active region, and hence find the V output, okay? Hence find the V output. Umepewa circuit kama hiyo hapo. Hili swali, okay, kwanza battery imegeuzwa hapa, sawa? Battery imegeuzwa, so inabidi uwe makini. Battery imegeuzwa, lakini usiofu. Kwa maswali yetu ya kawaida huwa tu complicate kiasi hicho kwamba tunageuza battery, no, lakini tutalisolve kama lilivyo. Lakini ningekushauri kwamba okay, swali hili assume battery ingekaa the right way, sawa? Ingekaa the right way, then you proceed solving kwa concept ambazo nitazielekeza hapa. Lakini we don't usually complicate the questions this much, lakini tutafanya ili upate tu ile concept, okay? Ili upate ile concept. So we know ili kujua kwenye cutoff of saturation au active, tutacompare 0 mpaka saturation states. Kwa kama tutatumia IC, tutacalculate IC ikiwa saturated na 0. Kwa IC between IC saturated na 0. Kama ni VCE, tutakuwa tuna compare voltage ya supplied na 0. Tunakumbuka tulisema hicho kitu ndio. Sasa kwa vile battery imegeuzwa inakuwa assigned negative, okay? So even the voltage here will be affected, itakuwa negative na yenyewe VB hii. So finally tukitafuta Kirchhoff hapa, tutakuwa na negative 5 is equal to IB 8K plus minus, okay, VBE plus IE times 500 ohms, kwa sababu IE inakuja hapo ina split kwenda huku IC na kwenda huku IB, lakini battery yenyewe inataka umeme uje huko na kwa reverse, not make a negative, na eventually voltage hapo itakuwa affected kwa sababu ya hii battery, kwa itamfuata na yenyewe itakuwa negative, okay? Yeah, so ndo hichi alichofanya hapa kwamba bring them all in the same side, zilete hizi zote in the side ambayo ni 5, kwa utapata hii equation hapa. So but we know IE ni sasa na IB plus IC, okay? So since tuna common emitter hii hapa, okay, ni sasa na beta times IB. So instead of IC tunaweza tukaingiza beta IB. Kwa hapa tukaweka beta times IB. So automatically tunakuwa na known moja tu ya IB. So from that equation we can solve for IB na tutapata negative 73 micro ampere. Sawa? Tuki calculate IC, manake tutarudi hapo, tutaingiza beta ni 100 times IC itakuwa ni 7.3 mili, ilikuwa micro times 100 napunguza sifuri hapo, sasa kwa 7.3 mili amperes. Okay, sasa kwa njia yetu, okay, tusiproceed sana hapa, it's becoming more complicated bila sababu. Okay, tunataka tu kucompare IC yetu between 0 na maximum, then tutajua kama iko kwenye cutoff saturation au active. Tunapataje IC maximum? Tulisema kwenye maximum condition, kwenye saturated condition, tulisema V ya supply ni sawa na IC times RC. So we know at saturated conditions VS ni sawa na IC RC. So tunatafuta I at maximum. So VS ni 10 kama tulivyopewa hapo, is equal to I maximum times RC ambayo ni RC ni 3K. So I maximum tutakuja kupata ni 10 divide by 3K. 1 over K ni sawa na mili. So tutapata 10 over 3
milli. Okay, 10/3 milli, which this is around 3.3 milli. Sasa since current maximum ni 3.3 milli ya collector na current ambayo iko hapa ni 7.3, it means imezidi hiyo range. So beyond the maximum range inakuwa ni saturation point. So this transistor is in saturation point. Akatumia njia yake huyu kuja kuconclude kwamba transistor is in saturation. Lakini sisi hii ndio njia nzuri ambayo ningekushauri utumie. Kwa kufanya hivi utakuta in saturation. So kama nilivyosema hii amecomplicate sana, lakini kwa maswali yetu ya kawaida ningekupa tu battery ambayo iko common, iko battery ambayo iko tu kawaida. Battery ambayo tu iko kawaida, then ninge kuambia tu swali uendelee nalo, lakini battery nisinge complicate kiasi hicho. So concept tu hapa jinsi tulivyofanya hili swali ndo ya muhimu, sawa? Ndo ya muhimu. So finally you can proceed to find V naught. So finally kwa kumalizia kutafuta V output, tunaweza tukatumia hii loop hapa. Okay, tukasema kwamba V output ni sawa na VCE, as you can see hapo, VCE plus product ya IE, product ya IE times hiyo resistance hii hapo. So ndo hicho alichofanya hapa. Finally you get your output knowing that IE ni summation ya IC plus IV, unapata output. So find the minimum value for the meter transistor, meter resistor for which the transistor operates in the active region. Okay, so the question here is that the concept here ni kwamba unatakiwa kuwe na hii resistance, unatakiwa uipunguze au uongeze kiasi gani, limit ile ambayo ukipunguza tu ukiongeza hiyo hapo ita convert hii circuit itaingia kwenye active region. We know the range ni kuanzia 0 mpaka saturation. Kama tulivyoona hapo tulipata saturation current. Sawa? Tulipata saturation current ilikuwa kiasi fulani. Tulisolve hapo tukapata saturation current. So unachotakiwa wewe kufanya ni kuassume sasa una hiyo value saturation current kama ndio value ya IC. Sawa? Hiyo saturation current kama ndio value ya IC. Ukishapata hiyo saturation current then assume, sawa? Assume hii resistor haipo. Then proceed kusolve the value of this resistance sasa. Sawa? Kwa swali linageuka namna hiyo. Ile value ambayo tulicalculate hapa previously ya kupata maximum saturation current mpaka tukacompare tukasema ni outside, iko outside that range. So the same value yes ya saturation ambayo tulisema saturation yetu tunaipata equate VS ni sawa na IC R CVS tumesema ni 10, RC tulisema ni ngapi? 3K. Kwa hii value ambayo ni 10/3 milli amperes, hii ndio maximum saturation. So anzia hapa kwamba hii ndio value ya IC unayo, hii resistor hauna. Now we want to find the value of X, then solve for the value of X. So another example is here, so you can just read the question and try to solve on your own for your own practice, and see how you can do the question and see if you can get these answers. So you can just test yourself kuona kama unaweza kupata majibu. We have so many examples. We have another example here, so for your own practice you can use these examples kufanyaje kusolve. As far as najua sasa hivi utakuwa umeshaelewa kutokana na mifano yote hiyo ambayo tumefanyaje. So you have another example here. You can solve for yourself here and see if you can get these answers here. So you have the circuit there, the amplification factor, and you can see they have solved the answer kama hivyo. So
coming to this question, hapa nachotaka wewe ni identify the mistake in this solution. There is something wrong ambao amefanya kwenye hii solution, so nataka wewe identify. So as soon as you notice alipokosea, naomba unitumie message. My phone number is 71020. So as soon as ukijua alipokosea, wewe ni text au comment kwenye blog yangu au popote kwenye channel yangu pale YouTube, comment as soon as identify alipokosea. Sawa? Kama umeelewa vizuri, kama umenielewa na kunisikiliza kwa makini, uta notice kuna sehemu fulani amekosea. Point ya kuongezea ni kwamba anavyosema GE device means germanium based device. Kama nilivyokuambia, aina ya material ndio itadetermine VBE tunatumia kiasi gani. For germanium material VBE ni 0.3, while for silicon material VBE ni 0.7 kama unakumbuka. Kwa hii part ya mwisho umeambiwa sasa sio tena silicon, ni germanium device, so that change value ya VBE. So identify the mistake in this solution. So as soon as you will get the answer, then you will be good to go.